With Mary, and we've got one of our last topics, semi-modal verbs. Так, сьогодні у нас останнє заняття на напівмодальні дієслова. Okay. So, I've told you that there are three things we can do in English. We can describe, we can talk about action, we can talk about conditionals. And why are these semi-modals, right? Like, what's a semi-modal? For me, a semi-modal means that we fell in the middle of these three categories somewhere. And for me, semi-modals don't work grammatically. I mean, I'm going to teach you the grammar, but for me, if I were an English speaker, I'd be really frustrated because for me, they don't work grammatically. Feel free to add anything you have, Mary. Чому вони називаються ці дієслова напівмодальними дієсловами? Тому що вони виражають якусь модальність, але вони не поводять себе як модальні дієслова, тобто вони змінюються за часовими формами, вони додають закінчення «с» у третій особі множини, і вони можуть виражати як модальність, так і дію, так і бути дескрипторами, тобто бути описовими словами. I mean, our modals we had 9 modals, must, may, can, could, should, might, I don't think I'm forgetting, will. And so what's a semi-modal? Якщо пам'ятаєте, в англійській мові 9 модальних дієслів, ми про них вже говорили, і значення їх обговорили, це must, may, should і таке інше. І от на зараз напівмодальні дієслова. So a semi-modal is have to and need to for me. Цих дієслів, напівмодальних дієслів в англійській мові 2, вони наразі перед вами have to and need to. So for me, these make limited grammatical sense. Normally, when you see a lesson, it will include must and should, but must and should make grammatical sense. Like that grammar makes perfect sense. So I'm focusing on these that don't make grammatical sense. Вони не мають граматичного сенсу. Наразі розберемо, що ж вони мають. All right. So, okay. Normally you see must. It only exists in the present because it's always true. It's a law, right? Like, you mustn't forget to buy your ticket. Or, I mustn't forget my passport. And so you see this at the airport a lot, right? Like you mustn't bring liquids to the airport. It's a rule. And the opposite means it's something is forbidden. Yeah, you mustn't bring liquids to the airport means if you do it, you won't be put on the airplane. It's like a law. Якщо ми повернемося до значення модального дієслова must, воно, як правило, використовується для того, щоб говорити про якісь правила. Тобто, що треба, що ви маєте робити і що вам робити заборонено. І оскільки це 100% модальне дієслово, воно існує лише у теперішньому часі. The grammar here is clear and the meaning here is clear. Тобто тут і з граматикою все зрозуміло, і зі значенням також. Oh, good heavens. But then we introduced this thing called don't have to or have to. It's a different kind of obligation. Напівмодальне дієслово have to також використовується для того, щоб виразити ідею якогось правила або ідею обов'язковості, зобов'язання чогось зробити, але тут маємо певні відмінності від must. Here we see some examples. My brother has to travel a lot in his job. We have to pay the rent every month. And so here it's saying, my brother has to travel a lot in his job. It's been requested by his boss. His boss says he has to do it. We have to pay the rent every month. It's written in the contract. So this isn't like a general law of life, right? Like gravity. This is an obligation that we have to do, an obligation that's like specific to us. Перше, чим відрізняються must і have to, це те, що
have to передає ідею нав'язано, те, що ви зобов'язані зробити, вам нав'язується чимось. От ми наразі розглядаємо два речення. Мій брат вимушений багато подорожувати по роботі, і ми маємо сплачувати ренту кожного місяця. Тобто, мій брат вимушений подорожувати по роботі, тому що так вимагає його контракт. Або так вимагає його роботодавець. Ми змушені платити ренту кожного місяця, знову ж таки, тому що так прописано в нашому контракті. І друге, на що ви маєте звернути увагу, що якщо must жодним чином не змінюється, have to змінюється, my brother, третя особа однини, have трансформувала свою форму в третю особу однини. Okay, what do you normally, I imagine you gave a long explanation, what do you normally explain to students about have to just in the positive, before we get to the negative? Well, it differs from must because it usually denotes the so-called imposed duty. So it's not like you understand that you must do something, but the circumstances impose you to do something. Yeah. Well, but basically that's how you explained it with the contract or with the boss. I mean, the thing is that have to, so here we have has to travel a lot in his job, that's present simple. You can say have got to, this is present perfect. So why got to? Because we changed to present perfect, so now we have more verbs. But so there's that. There's the grammar of have to or have got to. But in addition, have to is really useful because it exists in the past and the future, which must doesn't. So, can you explain that? And I'll get up an example. Так, have to дуже корисне напівмодальне дієслово. Перш за все, тому що на відміну від модального дієслова must, воно має форми як майбутнього, так і минулого часу. So if we see you must have a passport to get on a plane, you must not bring liquids to the airport. Normally if this is, required by law and forbidden by law kind of idea, right? If you're on a train, normally in the German translation normally says Achtung, right? It'll say, the English will say, you must not bring liquids to the airport, and then the German will say Achtung, no liquids. So, yeah. Well, Achtung is attention. So pay attention to that you... okay. Yeah. I speak a little German here, so... Excellent. Well, in the German, you'll always see, you'll also see verboten. You'll say Achtung, blah, 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 verboten, forbidden. Verboten is forbidden. Yeah. So this is normally how you see must translated in other languages, like with a lot of exclamation points and reds and Achtung and verboten and the whole thing. Yeah, that's probably because in German they don't have such a range of modals, so that explains it, I think. Окей, наразі перед вами два приклади, де використано модальне дієслово must, і в цих прикладах, перекладу, для того, щоб потрапити на літак, пасажири мають мати, вибачаюся за такий переклад, тому що це правило, це закон, пасажири мають мати при собі паспорт і не можна проносити спиртні напої до аеропорту. Тобто у даному випадку must використано у теперішньому часі, це єдиний час, в якому must може використовуватися, і у цьому випадку вони надають ідею про якісь правила і закони. So the problem is that this only exists in the present because it's always true in theory. But, if we talk about last week or next week, we have to use have to. А що ж робити, якщо треба сказати, що ви мали щось зробити, наприклад, минулого тижня? Must не має форми минулого часу. Ось тут вам допоможе
напівмодальне дієслово have to. Ви його саме з цією метою і можете використати, щоб показати, що ви мали щось зробити вчора у минулому. Тобто ви берете напівмодальне дієслово have to і перетворюєте його на минулий час. Це буде had to. And so this is past simple and future simple. Це ж саме можна зробити для майбутнього часу. Well, I'm not going to change it to perfect. That's just too confusing. So my computer is running out of battery, so I'm going to go get its plug. And you are going to explain that don't have to does not mean that something is forbidden. It means that something is optional, right? And this is the big problem with have to. The advantage of have to is that it has a past and a future. The disadvantage to have to is that don't have to means that you can do something or you can also not do it. Okay, I'll be right back. Напівмодальне дієслово have to дуже корисне, якщо вам треба виразити ідею, що ви щось мали або не мали зробити у минулому, це дуже добре. Але коли ви використовуєте have to у теперішньому часі і використовуєте його в негативній формі, тобто you don't have to, ця форма виражає не заборону, як mustn't, тобто що щось заборонено, так? А те, що вам немає потреби чогось робити. Тобто, якщо ви кажете you mustn't do it, ви хочете сказати, що ти не можеш цього зробити, тому що це заборонено. Але якщо я тобі кажу you don't have to do it, я тобі не забороняю щось робити. Я лише кажу, що у цьому немає потреби. Ну, до прикладу, немає потреби купувати яйця, бо вони є дома. Немає потреби вигулювати собаку, бо я вже її вигуляв. Okay, I'm here. I'm back. So, great. So, let's say we're going on a picnic, right? So, if I say, you must bring sunscreen to the beach. Fine. Oh gosh, I'm really rubbish at coming up with examples. But on our beach, we've got turtles and they're endangered. So let's say you must not touch the animals or the turtles because you'll bother them. Fine, this is like a rule. But then we get to don't have to. So you'll see a sentence like, should I bring sandwiches? And then the answer will be, you don't have to bring sandwiches. Sandwiches. My typing is getting really horrendous. Okay, this means you can do it. You can also not do it. It's optional. Уявимо собі, що ви збираєтесь на пляж з друзями, і матуся вам каже, перше речення, ти маєш взяти з собою сонцезахисний крем. Ну, тобто це дуже бажано, тому що сонце може бути шкідливим, бла-бла-бла. Також ви можете побачити знак, що не можна торкатися тварин на пляжі, бо ви можете їх потурбувати. Взагалі-то це заборонено. Так? Тобто у цих випадках ми використовуємо саме модальне дієслово must, бо воно передає ідею того, що треба зробити, тому що це правило, або щось заборонено робити, тому що, знову ж таки, це правило або закон. Але якщо ви спитаєте у своїх друзів, з якими ви йдете на пляж, чи принести мені бутерброди, ви можете отримати відповідь «You don't have to bring sandwiches». Це не обов'язково. Тобто ми тобі не забороняємо принести сендвічі, тобто якщо хочеш, можеш принести. Але якщо не хочеш, можеш не принести або принести не сендвічі, а щось інше. І можна тут теоретизувати до безкінечно, тобто до вечора. Yeah, I mean, so if I say you must not bring alcohol,
I don't even know how, liquor. I think alcohol was easier. It was, yeah. You must not bring liquor to the party. You know, this is a law, so it means maybe it's a church party. It's like inappropriate. It's just, they will not let you in with alcohol, yeah? However, you don't have to bring liquor to the party means something like they'll serve it there. You can bring it, you can not bring it, but it's you know, it's indifferent. Так, ну, різниця між двома реченнями you must not bring liquor to the party, приносити спиртні напої на вечірку заборонено, тобто must not передає ідею заборони. А you don't have to bring liquor to the party не означає заборону, а те, що немає сенсу, немає потреби цього робити, тому що хтось інший принесе, або передбачено, що на вечірці будуть подавати алкогольні напої. Тобто немає сенсу цього робити, але це не заборона. Okay. The big problem here we have is, next problem we have is needn't, which is need in the negative, right? So you needn't means if you do something, you will do it uselessly, pointlessly. So if I say you needn't bring liquor to the party, it means no one will drink the liquor you bring. Ще одне напівмодальне дієслово needn't. Воно дуже схоже з значенням з don't have to, але все ж таки є певний нюанс. Тобто, якщо ми вам скажемо you needn't bring liquor to the party, це речення означає, що немає сенсу приносити спиртні напої на вечірку, бо їх ніхто не буде вживати. Because there will be pregnant women at the party. All of Every single pregnant women. Yeah, or maybe you can't afford. Maybe it's a very fancy party, and you can't afford what people will drink. Right? No one will drink your liquor. You'll just end up bringing it home. Yeah, absolutely. This is. Hold on. So we have this range in English of negatives from something that's forbidden, something that's optional, and something that's useless. If you do it, there's just no point to doing it. Ну, тобто ці модальні та напівмодальні дієслова відрізняються тим, що щось заборонено робити, щось немає потреби робити, і у чомусь немає сенсу, щоб це робити. So you'll see a sentence like this. I needn't have prepared that PowerPoint presentation for next week. I was fired yesterday. Something like this. Ну, ось останнє речення, яке Бредлі нам наводить, I needn't have prepared, не було ніякого сенсу робити презентацію, бо мене звільнили. So the meaning here is that I completed an action needlessly. Like I went through all that trouble. Yeah. Тобто я щось зробив, але у цьому не було жодного сенсу. Right. So I'll give you some more examples, but please do your homework on this because I think if you're doing a positive, if you're making a positive sentence, it's a bit easier. If you're making a negative sentence, it's not. I don't think this is easy for people. На нашу думку, напівмодальні дієслова у стверджувальних реченнях більш-менш прозорі, тобто там зрозуміло, що ви маєте на увазі, а ось з негативними реченнями дещо складніше. Okay, and note that needn't is not the same as don't need to. Oh my goodness. Maybe we shouldn't go so deep into it. Okay, fine. I'll stick with where I am then. Okay.
I think we will just confuse people because this is really confusing. Yeah, that's fine. I think you do need to be able to express uselessness, though. This kind of I needn't have done something. Okay, so just grammatically to try to make it more simple. Thank you, Mary, for bringing me back to my center. I'm back to my grammatical center now. The way that I normally explain have to is that in the middle there's an invisible obligation. What did I have, right? What is this thing I have? So I had the obligation to go. I have the obligation to go. I have had the obligation to go, right? So in have to, for me, in the middle, there's what do I have? It's an obligation to do something. Ну, тобто, ще раз повторюємо, що have to має ідею, що ви маєте щось зробити, і ви можете поставити це дієслово у будь-яку часову форму. The structure would make complete sense if instead of saying I had to go, I said I had the obligation to go. And then the structure makes complete sense, but otherwise no. Окей, ну ось можна таким чином лише подумки додати після дієслова had, слова obligation. Okay, and we've talked about this. I'll see some... Okay, so for speaking with your host family, you can see about teachers and students, and this is a basic B1 kind of example. What do teachers have to do, and what do students have to do? Yeah? В якості вправи можна зробити ось цю, де треба скласти речення про те, що мають робити вчителі і що мають робити студенти. So, for example, teachers don't have to do homework. Students have to do homework. Ну, до прикладу, вчителі не мають потреби робити домашні завдання, а студенти мають таку потребу. If you're using the trick from before, you can say teachers don't have the obligation to do homework and students do have the obligation to do homework, and then the grammar suddenly makes maybe more sense, maybe. Ну, знову ж таки, можете додати слово obligation, щоб ідея була більш зрозумілою. Here's another speaking example that you can do with friends or your host family. When I was 12, and if you can translate all of these, right? So I'll try the first one. I'll try the first one with you, Mary. When I was 12, I had to study German. Maybe this is true, but it's not true for me. When I was 12, I had to study French. I didn't have to study German. So when I was 12, I had to do my homework. No, you've got to go with a language. Because that's the next example, see? Yeah, but I was doing the sentence. Oh, fine. Okay, no, I wanted to know what language you were learning. Fine. Oh, okay. When I was 12, I didn't have to study German. I had to study English. Fine. No, so what I'm looking for here is the construction that you're using when you can. Just try to practice both forms. Yeah, don't have to and have to. This is the important part. Окей. Ну і наразі ми вам продемонстрували, як можна зробити третю вправу. Can you read these out so that students, like what the translation is, so students can practice? Коли мені було 12, я мав вивчати німецьку, мені не потрібно було робити домашні завдання, я повинен був ходити пішки до школи, мені не потрібно було ходити до школи у п'ятницю, я мав лягати спати до 9-ї, я мав їсти з родиною, і я не повинен був займатися спортом в школі. And if this is too much for you to produce just orally, you can write it down first and practice with your host family. Yeah, if you need time to formulate these sentences, I understand. Так, якщо вам потрібен час, щоб сформулювати власну думку, тобто можна спочатку записувати речення, а потім проговорювати їх. Here's more exams, right? Like, how do you study? And here you can use must or have to. So, for example, do you like studying alone, or do you prefer to study with other people, etc.? Your study habits. So, for example, for me, I must not study with English music. I can't do it. The listening to English music will distract me.
Ну, також можете залучати конструкції з напівмодалами для відповіді на запропоновані питання. Okay. And here's some things. They're asking you here to write instructions for doing these topics: buying clothes, cooking pasta, learning to ski. So, what you must do, what you don't have to do, etc. І ще дуже гарна вправа. Треба скласти інструкції, що треба робити у певних ситуаціях, до прикладу, щоб купити одяг, щоб приготувати пасту і таке інше. I highly suggest writing a recipe. Recipes are classic examples for this. So, Ми вам дуже рекомендуємо складати рецепти, бо саме для складання рецептів можна задіювати модальні дієслова та напівмодальні дієслова, які ми сьогодні обговорюємо. Especially for like things that are optional, right? Like I could think that tiramisu, for example, for me is just coffee and liquor and biscuits. You must not add fruit, right? You just can't do it. Don't do it. It's not tiramisu if you add fruit. But of course, there's other things where doing something is optional. Yeah, like there's a big difference between must not and don't have to when you're cooking. Так, саме при складанні рецептів ви зможете попрактикувати використання модального дієслова must і have to саме в запереченнях, тому що mustn't – це саме заборона, а don't have to – це не заборона, а те, що вам не треба робити, тому що. So, Alexander was telling me that you've got a kind of cherry dumpling that exists in the Ukraine for... Yeah. Okay, fine. He was really, pushing these dumplings. They sounded great. And I might say, do I have to eat the dumplings for dinner? Or can I eat them... Or can I eat them for dessert? This is a kind of question I could ask. Ну, всім українцям відоме це блюдо англійською мовою dumplings. Але це наше національне блюдо, це вареники. І для англомовної людини, якщо це вареники з вішнею, то не зрозуміло, чи це основне блюдо або десерт. Тому від англійця можна почути це питання. Я маю з'їсти вареники з вишнею на обід, але я можу з'їсти їх на десерт. What would your advice be, Mary, on this? Oh, of course, it's the main course. Okay, fine. You have to eat them for dinner. Okay. We don't treat dumplings as dessert, so it's main course. Okay. Even if those are cherry dumplings. So for Mary, this was definitely a must, right? You must. Yeah. Okay. So another example would be Polish pierogies, yes. Some people, you might start out by saying, you have to fill a pierogi with, I think, potato, cheese, and onion, yeah? And someone else might respond, someone else might respond, no, you don't have to. So there's more than one way. It's optional, right? The potato, cheese, and onion are optional. You could do other things. So this is as you're giving people advice, this happens. So please explain to people that you gave me a must with these cherry dumplings. But if you make another recipe, don't have to is a way of giving people options. Для українця все ж таки вареники – це основне блюдо, тому, мабуть, я скажу, що ви обов'язково маєте з'їсти вареники як основне блюдо, а не десерт, тому використаю модальне дієслово must. Але якщо ми якось
або інший рецепт запропонуємо, або як альтернативу, то а вже ж можемо використати і have to, тобто, ну, якщо хочете робити так, а не хочете, зробіть по-іншому. So with recipes, there's a big range of when you have to do something, when something is optional, when you definitely can't do it because you'll ruin your recipe. Recipes are a great place for all of these. Ну, тобто, ще раз повторюємо, що ці модальні та напівмодальні дієслова для їх практики і практики їх використання дуже рекомендуємо писати, створювати рецепти. Here's some more speaking examples. So here's an affirmation. So in the Ukraine, you can't go to primary school until you're 6. So then the idea is to take the prompt and then make it true for your culture. Ну і ще декілька прикладів, на які можна подивитися з використанням модальних та напівмодальних дієслів. For example, here, you can call teachers by their first names. Так, можна звати вчителів по імені. If I say you don't have to call teachers by their first names, this means I could call them Jane or I could call them Mrs. Smith. You don't have to, тобто це не обов'язково робити, але якщо хочете, можете робити так або по-іншому. Like there's a choice. Так, тобто є вибір, є альтернатива. Here's another speaking example. Very good. And these are good for all modals. Yeah, modals, semi-modals. You look at these speaking examples and it might take you a month to do them with your host family. I've just put them all here. Так, ще вправи дуже рекомендуємо. Їх дуже багато, ви можете їх навіть декілька тижнів робити. So, how do most people dress when they go to a job interview, meet their boyfriend or girlfriend's parents for the first time, etc.? Yeah, it's another way to give advice. Can you translate these, please? Yeah, sure. Так, ну, до прикладу. Як одягаються більшість людей, коли вони збираються на співбесіду, коли вони збираються на побачення, коли вони йдуть на заняття, коли вони йдуть на пляж, коли вони йдуть на концерт, або можна придумати свою ситуацію. Тобто під час відповіді на ці запитання можна практикувати, використовувати будь-які модальні дієслова насправді. Yeah, what is culture? And here's some examples about what's normal in cultures. Here's the same. We're giving advice, right? So, you know, is kissing normal in the Ukraine? Let me ask that. That's important. What about kissing? Like, do you kiss to say hello and goodbye? Oh, yeah. Oh, we'll definitely include that because we don't do it in English-speaking countries. Like, yeah, I wouldn't kiss anyone, like to say hello or goodbye. Ну, наразі, знову ж таки, обговорюємо таку дуже культурно специфічну ситуацію. В Україні абсолютно нормальним вважається цілувати ну, не лише чоловіка або дружину, коли ви зустрічаєтеся, тобто можна поцілувати подругу, але в англомовних країнах це ну, не є чимось дуже розповсюдженим, тому можна попрактикувати модальні дієслова, даючи такі поради, чого слід або не слід робити. Have you read all of these? I think these are important. Like what's normal for people in offices as exchanging business cards, shaking hands, kissing, socializing with contacts. So it's, I think as you start working, it's we should, if you have a host family, talk about these things with them, yeah? Whether these things are normal or not. Ну, можна попрактикувати різні ситуації, які запропоновані у вправі, і що допустимим і недопустимим у певних ситуаціях. Okay. Okay, here's some more examples. Ще приклади. More examples.